Earlier, all our protest movements were directed towards a strong and despotic state apparatus. Today, we have an ineffective state. People are entirely on their own, and with very great respect, though I subscribe to his other suggestions, I would disagree with my friend Mr. Abraham Hassan about arming people. It would only create a further state of anarchy, and it would be recognizing the fact that everybody needs to protect himself. The state has failed to do that, and I do not know how in that kind of a situation we might justify the existence of a state itself. Therefore, we need to think of some solutions to deal with a state, with a situation where the entire apparatus, the state, morality, systems is breaking down. And the classical solutions would not be adequate. Thank you. Well, I said short, but not that short. Anyways, the next speaker once again is a leading advocate of our country. He has been or is a member of the Sindh Bar Council. Ladies and gentlemen, he is an academic and a jurist. Kindly welcome Mr. Mustafa Lakhani. I must congratulate Mr. Abraham Hassan for having organized this symposium on a topic which is the concern of all the citizens of Karachi. He has provided us an opportunity to come here and discuss this topic and suggest ways and means as to how the lawlessness which is prevailing in Karachi be arrested. Law and order situation in Karachi has of late deteriorated to such an extent that today the city of lights, social gatherings and laughter has turned into a city of death, darkness and desolation. Scores of people are killed in mosques, imam bargas, roads and houses. Dacoities and car snatchings are the order of the day. Hold-ups, kidnappings and ethnic and religious massacres are commonplace in Karachi today. Yet police, rangers and the government seems unwilling to act or are helpless in the face of this mounting crime rate and ethnic and religious strife. The indisciplined, uneducated and ill-trained hordes of police and rangers roam Karachi roads much on their own and are notable only for their absence from the scene of crime and carnage. In the last few years, the police and rangers forces have increased 4 times, whereas the crime rate has shown an 8-fold increase, but the government is interested only in issuing statements that it will crush the criminals and the killers with an iron hand. Sometimes the government announces compensation for the heirs of the victims, but the checks issued are also not encashed. The citizens of Karachi have so far not seen the iron hands of the government reaching the gallows of the killers and terrorists, with the result the culprits are having a free hand. It seems that there is no government in Karachi, or that the government machinery has completely failed to arrest the lawlessness. The innocent citizens of Karachi are simply helpless, and God forbid, a time may come when they will look somewhere else for protection of their life, their property and dignity. Today the question is being asked, who are the killers about whom no one can do anything? Why haven't even a single one of them been arrested or killed? Although the government claims to have arrested some of them, but I doubt it for the simple reason that their identity has not been disclosed, and few whose identity has been disclosed have been disowned by the political parties and groups. It is the responsibility of the government to bring to book the killers and culprits, and sooner it is the better, otherwise it will be too late. Tracing the political history of the country, one finds that martial law was often resorted to undo the wrongs and injustices that had made inroads in all walks of life, but the martial law, as was expected, inflicted more wrongs and injustices on the people of Pakistan. Martial law
spread corruption, lawlessness, and the absence of accountability. Martial law prevented new leadership emerging in the body politic of the country, with the result zamindars, nawabs and wateras emerged as the governing class in the country. Assemblies, cabinets and power corridors of the country were and are being dominated by zamindars, wateras and nawabs, and the common people and their leaders are being denied their rightful share in the governance of the country. Until and unless the urban people are given a chance to have a say in the governance of the country, the administration, the problems of Karachi in particular and the country in general cannot be tackled. The crime and carnage being witnessed nowadays in Karachi is the result of the denial of the people's share in the administration, and by the term administration I mean the police force, bureaucracy, local bodies, intelligence agencies, etc. Having said this, what is the answer to curb the lawlessness in Karachi? In my humble view, the police and rangers force and intelligence agencies in Karachi should consist of local people who should be fully trained, and they should be made accountable for every crime committed in their area. The local people be given a chance to enter the bureaucracy so that they can play their part in the policy making of the country. Provide employment to the educated youth and all those youth who fought war in Afghanistan and elsewhere, so that they may not resort to violence and lift arms to make their dream. Hold immediate elections to the local bodies and give the elected councillors more powers and functions to cope with the problems of Karachi. Separate the judiciary from the executive to speed up judicial process. Justice delayed is justice denied, and when the justice is denied, it creates violence as the people try to take the law in their own hands to redress their grievances. And economic exploitation of the poor masses of the country. The politicians, wateras, zamindars and nawabs should be made accountable for all their misdeeds, recover their loans, force them to pay their utility bills and stop them from going abroad on state expenses. Create think tank consisting of professional businessmen, elected councillors, etc. to advise the government in coping with the local problems. Make amendments in different laws to cope with the modern conditions. Make all the political parties and groups, religious or ethnic, utilize the responsibility towards maintaining law and order. I would venture to say that by decentralizing the courts, the government of Sindh is creating hindrance in quick dispensation of justice, which results in the dissatisfaction of the people. The courts at far-flung areas also breeds corruption, inasmuch as working of such courts remain unviewed by the bar. I would therefore suggest that all subordinate courts should be housed at one judicial complex so as to ameliorate the hardship of the litigants. The last but not the least is that we must not make Pakistan a police state, but a social welfare state, and the government of Pakistan bears the ultimate responsibility of doing everything in its power to deal with violence which it has not yet done. I therefore urge both the provincial government and the provincial government of Sindh as well as the federal government to realize their responsibilities in maintaining law and order in Karachi. Thank you. Since the president of the symposium is not in the here, I'll ask Mr. Abraham allow me to speak me in a national constitutional language which is Urdu. Thank you very much for this kindness. Moses साबिक जलीस मेरे बात के साथियों, दोस्तों, आज का मौजूद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, काबिल मुकर्रीन है, मुकाबला नवीसों ने अपने बेहतरीन मुकाबलात भी आपके सामने पेश किए, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस
پیش اجاگر نہیں کیا گیا، تجاویز نہیں دی گئی۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ سب واقف ہے کیا ہے، سامنے ہے، آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اور آپ روز دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آخر یہ سب کراچی میں ہی کیوں ہے؟ موضوع کے اعتبار سے کراچی کی ایک مخصوص ساکھ ہے۔ کراچی کی ساکھ دوسرے ڈویژن سے مختلف بناوٹ اس کی اور اس کا ارتقا 1947 میں دارالحکومت ہونے کی وجہ سے تمام ہندوستان سے آنے والوں کے خلاف وفاقی ملازمین یہاں آباد ہوئے، ہندوستان سے آئے۔ نتیجے یہاں کے ہندو ہندوستان مائگریٹ کرے، جو بھلا ہوا وہ امیگرینٹ نے وہ کیا۔ کراچی کی ایک مخصوص ساکھ دوسرے شہروں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ یہاں ایئرپورٹ، سی پورٹ کی وجہ سے اسے بین الاقوامیت حاصل ہوئی۔ بین الاقوامی کریکٹر ہونے کے سبب سے یہ کاسموپولیٹن سٹی کہلاتا ہے۔ کاسموپولیٹن سٹی کی صورت جب اس نے اختیار کی تو اسے اس کا وہ کریکٹر جو کاسموپولیٹن سٹی ہونے کی حیثیت سے ملنا چاہیے تھا نہیں دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں ایک طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد کانسٹیٹیوشن اس ملک کو ملا، آئین مقننہ بناتی ہے، قوانین مقننہ بناتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد انتظامیہ حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور پھر عدلیہ کے ذریعے سے اس کا نفاذ رب العمل آتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ عدلیہ جس قانون کو نافذ کرنے کے لیے احکامات جاری کرتی ہے، اس کی حقیقی قوت نافذہ جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے چونکہ اس شہر کے کیپٹل ہونے کو گوارا نہ کیا گیا اور یہاں سے کیپٹل شفٹ ہو گیا اور عملی طور پر ایک ذائقہ کا نظام موری سے وجود میں آ گیا۔ جن دنوں میں ماشاء اللہ ہوتا ہے تو یہ شہر خاص طور پر ماشاء اللہ کے ہونے کے سبب سے وفاق کے تحت ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے۔ لیکن جب جمہوریت قائم ہوئی تو پھر وفاق اور سول اور فوجی ادارے دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ یہاں جو سیٹ اپ ہے وہ ایک وفاقی سیٹ اپ ہے ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کا، ایک صوبائی سیٹ اپ ہے اور ایک لوکل مقامی پولیس انتظامیہ ہے۔ یہ ادارے جو وفاقی سطح کے ہوتے ہیں وہ GHQ اور اسلام آباد کے سامنے جواب دہ ہیں، یہاں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ۔ نمبر 2، جب جمہوری نظام رائج ہوتا ہے تو صوبائی اسمبلی اور اس کے تحت ہی ادارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وفاقی اور صوبائی اداروں میں کراچی سے قانونی اور غیر قانونی مدوں میں جو رقومات حاصل ہوتی ہیں اس کے بٹوارے پر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس طرح تیسرے لوکل ادارے کمشنری اور پولیس کے لوکل ادارے کام کرتے ہیں، جس میں سے بہت سے اداروں کے لوگوں کا تعلق کمشنری کے مستقل بسنے والوں سے نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ کے دور میں صوبے سے باہر دلائے جانے والے انتظامیہ کے لوگ جمہوریت کے دور میں کمشنری کے یعنی لوکل مقامی شہری آبادی سے باہر سے لا کر متعین کر کیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ نتیجتاً وفاقی اور صوبائی حکومتی انتظامی اداروں یا اسٹیبلشمنٹ کے مابین ان کی وفاداریاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ایک
اوپر کی آبادی کا جو ملک کا یہ شہر جو کہ 70% ریونیو بھی فراہم کرتا ہے، اس طرح ملک کا ادا شدہ سرمایہ 70% بھی اسی شہر میں منتقل ہو گیا ہے۔ نتیجتاً یہ شہر ایک بڑا صنعتی شہر بن گیا تھا۔ اس طرح بین الاقوامی سرمایہ بھی اس شہر میں لگا ہوا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کا سرمایہ سر فہرست ہے۔ یہ ممالک غیر مرئی طور پر اپنے سرمایے کے تحفظ مفادات کے لیے اپنی ایجنسیز کے تھرو بھی کام کرتے ہیں، جس سے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ خصوصاً جب سے ہیروئن کا بین الاقوامی کاروبار فروغ پایا ہے، جس کا 70% ٹرانزٹ کراچی سے ہی شروع ہوتا ہے، چنانچہ انٹرنیشنل مافیا بھی اپنا جال بچھا چکی ہے، کیونکہ کراچی کی انتظامیہ کا کوئی بھی ادارہ ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے نراج اور انارکی کی صورت پائی جاتی ہے۔ آئین کے تحت نفاذ قانون امن عامہ کی ذمہ داری صوبائی حکومت کے سپرد کی گئی ہے، مگر قیام امن کے لیے جو مشینری کام کرتی ہے اس کے اوپری ڈھانچے مثلاً ڈی آئی جی، آئی جی، کمشنر وفاق سے مسلط ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اپائنٹمنٹ، پروموشن، ٹرانسفر وفاق کے تحت ہوتا ہے، اس لیے ان کی وفاداریاں کلی طور پر صوبے کے بجائے وفاق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نتیجتاً صوبائی حکومت ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتی ہے، جبکہ بنیادی طور پر انہیں مقامی ہونا چاہیے اور مقامی حکومت کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ مقامی سے میری مراد مقامی خود مختار حکومتیں ہیں، لوکل باڈیز، سیلف لوکل گورنمنٹس۔ یہ ایڈمنسٹریٹو پیٹرن ہمیں انگریز نے دیا تھا، آج تک جاری و ساری ہے۔ تیسری چیز جو آتی ہے وہ عدلیہ جوڈیشری ہے، جس پر ہمارے ضیاءالعوام بھائی بھی بہت بول گئے ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ جب تک ہم بھی جوڈیشری سے متعلق ہے، عدالتوں میں بیٹھنے والے ججز ہی نہیں، ہم سب ریسپانسبل ہیں اس سچویشن کے which has been created by a long term۔ اس کی ہسٹری ہے، بہت لمبی ہسٹری ہے، ایوب خان کے زمانے سے ہے، اس کو یہاں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ عدلیہ کو دستور کے تحت عدلیہ کو قانون کا گارجین یا محافظ تسلیم کیا گیا ہے، مگر عملی طور پر ڈسٹرکٹ کی سطح پر عدلیہ انتظامیہ کے سامنے ایک انتظامیہ کے ماتحت ہے۔ 40 سال سے عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کرنے کی بات کی جاتی رہی ہے، مگر عملی طور پر ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس سے اوپر کی جو عدلیہ کا نظام ہے، نظام بھی انتظامیہ کے بارے میں بننا چاہیے۔ ججوں کا اپائنٹمنٹ، برخواستگی، ٹرانسفر وغیرہ انتظامیہ کے اختیار میں ہے، جو ایک سبب عدل کی عدم فراہمی کا بنتا ہے۔ آپ کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، اتنے اہم پہلو پر ملک کے اندر پورے ملک کی ظالمیت خطرے میں ہے۔ آپ نے یہ بلایا سمپوزیم، آپ کا بہت شکریہ، لیکن جب تک آپ ریزن نہیں جانیں گے، جب تک آپ اس کو اینالائز نہیں کریں گے، جب تک آپ کے پاس تجاویز نہیں ہوں گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ عدلیہ کے بعد جناب میں آپ مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے یاد کر رہا ہوں کہ یہاں ایک مافیا جو سونے کا ناجائز کاروبار کرتی ہے، اس میں سی آئی اے اور ایف آئی اے صوبائی کوآرڈینیشن کا صوبائی حکومتوں کا کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ متعین کیا جاتے ہیں یا جن پر ذمہ داری ہے قوت نافذہ کی اس قانون کے جو مقننہ بناتی ہے اور عدلیہ کے ذریعے سے نافذ کیا جانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن اس حکم کی تعمیل کے لیے جو بیسک لوگ ہیں وہ ہیں پولیس انتظامیہ، جہاں
फेडरल गवर्नमेंट की पुलिस भी है, FIA भी है, या CIA भी है, या यहाँ मुख्तलिफ एजेंसीज भी हैं। इनमें अपने भत्तों के चक्कर में और गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन न होने के सबब से झगड़ा होता है। इसी झगड़े की बुनियाद पर वो सही तौर पर एडमिनिस्टर नहीं कर पाते हैं शहर को, जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है। फिर फिरका बढ़ाना और दीगर तंजीमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें, उनके दरमियान में रुकावट बनती है। जब किसी अगर वफाकी हुकूमत ने किसी बंदे को पकड़ा, वफाकी हुकूमत की एजेंसी ने पकड़ा, तो सूबाई हुकूमत उसमें आगे आ गई। सूबाई हुकूमत की एजेंसी उनको पकड़ती है तो वफाकी हुकूमत से टेलीफोन आता है कि इसको छोड़ दो, हमारा आदमी है, फलान का आदमी है, फलान मिनिस्टर का आदमी है, फलान का आदमी है। इसी तरह हीरोइन के मामले पर भी थानेदार, एंटी नारकोटिक, फेडरल और एक्साइज, सूबाई, इन सब का आपस के अंदर तसादुम होता है। ये इसी तसादुम में मार बनाने के चक्कर में एडमिनिस्टर नहीं करते। तो तजावीज मेरी ये है कि आइन में दी गई सूबाई हुकूमतदारी जो आइन में दी गई है उसको नाफिज किया जाए, समझिए, और खुद मुख्तार मकामी हुकूमतों को कयाम अमल में लाया जाए। मसाइल का हल इसी से है कि मकामी सतह पर या सूबाई सतह पर लोगों को हुकूमत के अपनी शराकत का एहसास हो कि हम अपने मुल्क में अपने ऊपर खुद हुकूमत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जूरी सिस्टम दोबारा नाफिज होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अदलिया के अंदर जिस किस्म का इंसाफ फराहम किया जा रहा है, मैं अदलिया के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप सब वाकिफ हैं कि किस तौर पर फैसले होते हैं। लिहाजा अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जूरी में एक बंदा जरूर होना चाहिए। मकामी सतह पर बल्दियाती इंतखाबात सेंसस के फौरन बाद कराए जाने बहुत जरूरी है। अगर मकामी सतह पर लोगों को हुकूमत अपने ऊपर करने का एहसास हो जाएगा और अपने मसाइल अपने वसाइल में रहते हुए हल करेंगे तो यकीनी तौर पर मसाइल हल हो जाएंगे। और पुलिस का जो महकमा है, KMC का जो महकमा, वाटर बोर्ड का जो महकमा है, मकामी सतह के जितने महकमे हैं, उन सबको बंदिया के मेयर के तहत होना चाहिए। बंदिया के मेयर के तहत जब होंगे और मकामी सतह पर उनकी अपॉइंटमेंट्स होगी तो ऐसी सूरत में वो जिम्मेदार होंगे, खुद यहाँ रहते हैं, अपने मसाइल अपने आप हल करेंगे। तो इन तजावीज के साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। छोटे राजीव को भी मौका प्रदान किया इतनी अगस्त के दिन में। थैंक यू। Ladies and gentlemen, we welcome Mr. Nizam Ahmed. जनाब अबरार हसन साहब, चेयरमैन पाकिस्तान एकेडमी ऑफ टूरिस्ट, जनाब मोहम्मद अली सईद साहब और मौजूद हाज़रीन, मैं तो यहाँ मौजूद हज़रात के ख्यालात से मुस्तफ़ीद होने और उनकी तकारीर सुनने के लिए हाजिर हुआ था। न मैं इस मौजू पे तैयार था न हूँ, और ख़ास तौर पे जिस किस्म की शोला तकरीरें दी गई उनके बाद मुझे ये दावत देना मुझे मज़ीद मुश्किल में डालने के मुताबिक है। भारत और मुझे अभी आपसे मुखातिब होने से पहले ही वार्निंग दे दी गई है कि मुख्तसर हूँ, तो मैं अर्ज करूँगा कि मेरा किसी लंबी चौड़ी तकरीर का न इरादा है, न मैं उसके लिए तैयार हूँ, और ना मैं अपने ख्यालात को आप पर इस तरीके से ठोसने की कोशिश करूँगा। मैं चंद जो बातें अभी ख्याल में आई वर्क करूँगा। जनाब अबरार हसन साहब ने आज के सिंपोजियम का उन्वान रखा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उससे मुझे याद आया कि अभी कुछ अर्से पहले हमारे वजीर आज़म हाउस में इस्लामाबाद में एक तकरीब थी जिसमें अफगानिस्तान के सफीर ने एक मिनिस्टर को
اپنے افغانستان کے منسٹر کا تعارف کراتے ہوئے وزیر اعظم صاحب یا صاحبہ جو بھی اس وقت تھے ان سے کہا کہ یہ ہمارے وزارت ریلوے کے وزیر ہیں. ہماری وزیر اعظم صاحبہ یا وزیر اعظم صاحب جو بھی اس وقت وہاں تھے انہوں نے اس پہ بہت اچنبے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کیا کہا آپ وزارت ریلوے کیا ریلوے ہے؟ افغانستان کے وزیر اور سفیر دونوں کو یہ بات بہت ناگوار خاطر گزری اور انہوں نے کہا کہ محترم کیا محترمہ کبھی ہم نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اتنے عرصے سے اپنے ہاں وزارت قانون اور انصاف بنائے ہوئے ہیں, ہم نے کبھی ایسا ٹیڑھا سوال کبھی آپ سے کیا؟ یہ کوئی نیا لطیفہ نہیں, یہ بہت پرانا لطیفہ ہے. وقت کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے اس کو دوبارہ آپ نے پسند فرمایا, اس کے لیے میں مشکور ہوں. ابھی جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میرے چوکیدار نے, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہر گھر پہ ہر دروازے پہ چوکیدار ہے اور وہ ہم سب لوگوں کی نگرانی کرتا ہے, ہماری آمد و رفت کے مطابق پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کب آئیں گے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی لا اینڈ آرڈر پہ تقریر ہے. تو اس نے اپنے پرانے اخباروں میں سے ایک اخبار نکالا اور کہا کہ ذرا یہ پڑھ لیجیے. میرے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیوں دیا ہے کہ بھارت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں, شاید آپ سمجھ سکیں. یہ 23 زیادہ پرانا اخبار نہیں ہے, 23 مارچ 1995 کا نوائے وقت ہے, شاید آپ نے بھی پڑھا ہو. اس میں سے جو اس نے انڈر لائن کر کے دیا وہ پورشن میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, ورنہ مضمون تو بہت طویل ہے اور پھر یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی. قائد اعظم کے بارے میں یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ اعلیٰ پائے کے قانون دان تھے. انہوں نے ضرور سوچا ہوگا کہ ان کا ملک اور ملک کا ہر شہری قانون پسند ہوگا, مگر یہ کیا کہ یہاں سب سے زیادہ بے حرمت چیز اگر ہے تو وہ قانون ہے. قانون پسندی, حماقت اور قانون شکنی سماجی حیثیت کا پتہ دیتی ہے. جو جتنا بڑا قانون شکن ہے وہ اتنا ہی بڑا تمندار ہے. روا دوا گاڑیوں کے پہیوں تلے ذرات کے خاص اس قدر پامال نہیں ہوتے جتنا قانون بڑے لوگوں اور حکمرانوں کے پاؤں میں رودا جاتا ہے. گداگر کے لباس کے پیوند گرے جا سکتے ہیں, قواعد قانون کے چیچڑے جو ہر روز اٹھتے ہیں کوئی بڑا احساس داں بھی شمار نہیں کر سکتا. یتیم اور بیوہ کی بے بسی سے کہیں زیادہ قانون کی بے بسی قابل دید ہے. جہاں قانون سے دوا کرنا ہنر اور بچہ دینا فن ہو, وہ پاکستان کم از کم قائد اعظم جیسی قانون دان اور قانون پسند شخصیت کے خواب کی تعبیر نہیں ہو سکتا. ممکن ہے شاید آپ بھی سمجھ سکے ہوں. کل اور پرسوں کل کی جو ہڑتال تھی اس پہ آپ حضرات نے ٹی وی کے کمنٹ بھی سنے ہوں گے اور ہمارے فاضل وزیر قانون کے اعتراضات بھی سنے ہوں گے, جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو چیمبر آف کامرس نے ہڑتال کی ہے یہ ایک سیاسی چال ہے, یہ سیاسی ڈیمانڈ ہے اور چیمبر آف کامرس کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس قسم کے سیاسی مطالبات میں دخل اندازی کرے یا پیش کرے یا اپنے جانوں کی مال اور مال کی حفاظت کی کوئی کے لیے آواز اٹھائے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, بہرحال وہ وزیر قانون ہے اور قانون تو ان کے گھر کی روٹی ہے. ان کے فرزند انجمن تو اٹارنی جنرل کے مشیر ہیں, بہت معمولی مشاہدہ ملتا ہے, صرف 1 لاکھ روپے مہینہ. لیکن
चाहे वो ये बयान देने से पहले अगर उन्हीं से मशवरा कर लेते तो वो भी उन्हें शायद ये बता देता कि शहरी, चाहे वो वकील हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो गदागर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उसके भी कुछ हुकूक होते हैं। वो भी अपनी जान माल की हिफाजत के लिए कुछ कह सकता है, आवाज उठा सकता है, हुक्मरानों की तवज्जो अपनी तरफ दिला सकता है। और फिर ये कि इससे पहले कभी हमारे हुक्मरानों ने या हमारे वजीर कानून ने या हमारे वजीर आजम साहबान ने जब उनको इसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब के लिए, खाने के लिए, रिशाइये के लिए और उन पर नवाज़िशात के लिए और उनको एहतराम करने के लिए मदद किया, तो कभी उन्होंने वहां ये भी नहीं पूछा कि साहब आपका इससे क्या ताल्लुक है? आप तो अपने सिर्फ 2 पैसे के मुनाफे की बात करें, आप क्यों हमें बुलाते हैं? आप क्यों इन सियासी चीजों में हिस्सा लेते हैं? आज जबकि वो व्यापारी जो कि कभी इस सिलसिले में बोलते भी नहीं थे, डरते थे कि उनकी इनकम टैक्स की फाइल हो जाएगी, उनके टैक्स रिविजन की फाइल हो जाएगी, उनकी दूसरी खामियां पकड़ी जाएंगी, उन्होंने भी कर्नाटक की आवाज उठाई तो हमारे वजीर कानून को ये एतराज नजर आया कि साहब ये भी कानून की बात कर सकते हैं, ये भी सियासी मुतालबात पेश कर सकते हैं। भारत, ये उनका मंसब है, वो बेहतर जान सकते हैं। मेरा ख्याल था कि उन्होंने वज़ारत कानून और इंसाफ का उधर मानने से पहले हमारे दस्तूर का जरूर मुताला किया होगा। अगर नहीं तो अब भी कोई ज्यादा देर नहीं, उन्हें मुताला कर लेना चाहिए। यहां बहुत सी तजावीज दी गई हैं। मैं बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, मैं इन सब चीजों से लैस होकर नहीं आया था। यहां बैठे बैठे एक तजवीज मेरे जहन में आई है जो आपके खिदमत में पेश कर देता हूं, और उसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं। जो अभी पिछले दिनों असेंबली में सवाल हुआ था तो हमारे वजीर आला साहब ने सिंध के बताया था कि जो आर्मी ऑपरेशन सिंध में हुआ उस पर 43 मिलियन रुपए खर्च हुए, और उसमें ये नहीं बताया उन्होंने कि इन अखराजात से कितने अफराद की कुर्बानी दी गई, ताकि ये पता चल जाता कि फी कत्ल कितने खर्चा हुआ है। भारत, मैं बजाय इस किताब के जाने के वैसे सिर्फ एक मामूली सी तजवीज देता हूं। मैं इस बात के तो खिलाफ हूं कि सबको असला किया जाए। मैं इस बात की तजवीज देता हूं कि सबको निहत्ता कर दिया जाए, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो मुखियाना हो, उन सबके पास जो खसूसी कार्ड्स, जो अमला और जो बख्तरबंद गाड़ियां और जो महाफिज दिए गए हैं, उन सबको विड्रॉ करके उनको शहर में लगाया जाए ताकि वो आम शहर में उनकी इबादत कर सके और सिर्फ चंद मखसूस अफराद के लिए वो मखसूस न हो जाए। आखिर में मैं जनाब अबरार हसन साहब से मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बगैर किसी पेशगी वार्निंग के दावत खिताब दी। भारत, वो हमेशा मुझे सरप्राइज देते हैं, आज फिर सही। भारत, मैं एक बात लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि कम से कम उन्होंने आज के दौर में, आज के इस यतीम शहर में, जहां के कराची के यतीमों के मुताबिक सब किस्म की तजावीज दी जाती हैं, सब किस्म की बातें की जाती हैं, उन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा होने का मौका दिया। और ये बात इसलिए भी काबिल कदर है कि एक जमाना था कि जबकि बार एसोसिएशन और वकला कराची नहीं पूरे पाकिस्तान को लीड दिया करते थे, लेकिन आज वो जमाना आ गया है कि 2 पैसे के मुनाफे के मुताबिक सोचने वाले व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स लीड दे रहे हैं और हमारी बार एसोसिएशन उनके मुतालबात को एंडोर्स कर रही है। शुक्रिया। Thank you, sir. And without much ado, our next and second last speaker has been Advocate General of Sindh more than once and a leading constitutional expert. Kindly welcome
Mr. Abdul Hafiz Lakho. To attend this function only about 3 hours back. So like Mr. Sabiuddin, I could not prepare my suggestions. In democracy, you have to hear everybody. You have to hear the criticism. It may be a good criticism, it may be a bad criticism, but you have to hear, tolerate it, and that is the beauty of democracy. Could have been best solved had the democratic process been followed. By that I am not trying to belittle the responsibility of the government. No, it is the final person who has to discharge its duty. But then citizens and other organizations have also to play their role. Unfortunately, every one of us is confused. When we come here, we get excited. We say things which are least connected with law and order. But we have to tolerate. My submission was that had Mr. Abrar taken some more time, a constructive, more constructive, I would say, more constructive platform, more constructive groundwork could have been done. Things are not sorted out by speeches. Things are sorted out by sitting on the table, getting suggestions, weighing them, weighting them, and then putting across to the people concerned. For instance, Mr. Sabi disagreed with one suggestion. I disagree with another suggestion that the local bodies elections be held on non-political basis, on non-party basis. No, it cannot. That will be negating the democracy, will be going back, not going forward. We are not solving the problem. We are only creating more problems then. So had we sat there, we could have sorted it out. According to me, I may be wrong. Please forgive me for saying so, but according to me, there is a negative approach to solve this problem. Negative approach from both sides, the government as well as from political parties, from religious parties, from sectarian parties, from ethnic parties. They are both not honest. The first responsibility is of the government to break the ice, to see how they can persuade the opposition parties to come on the discussion table. They have to exploit all means for that. They just can't say that we sent the invitation, they are not agreeing. No, that is not enough. They will have to do more than that. And for that, good offices of honest citizens can be used for persuasive purposes. Please bring them on the table. Sit with us as monitors. Sit with us as comparers. Please see who is at fault. Then inform the people what we want, what they want, how far are we wrong, how far are they wrong. Let that discussion be open discussion, known to the people of Pakistan everywhere, that this is what is happening. But, well, Chamber of Commerce have their right to call a strike, but calling a strike doesn't solve the problem. According to me, it creates more problems. It doesn't solve the problem. Because the very fact that strike call is being given, the Chamber of Commerce may be very honest in their purpose, but the word goes around to people who are unscrupulous. They see that this strike must succeed, and in that process, they go and threaten the people to close down their shops even if they are not willing to do it. They may not be agreeing with the Chamber of Commerce. So what I am suggesting is that
let Mr. Abrar or somebody else take up this issue first, and I think Mr. Abrar has given a note, but the wording is not proper, because there I think he is not putting the blame on right voters. His first suggestion is complete lack of understanding between the political leaders who hold the public opinion. This may be a cause, but this is not only a cause, it is a solution also. Mold the public opinion of all the parties for solving this issue. Because these are their children, they are your children, they are my children. I am also involved, you are also involved. Please come and sit with me and sort it out for once and for all. Thank you very much. In the end, I would now request the president of the seminar, one of the best lawyers that our country has ever produced, a man of wisdom and erudition, a former judge of the Sindh High Court. Kindly welcome Mr. Muhammad Ali Saeed. Mr. Abrar, distinguished ladies and gentlemen, well, I would have personally felt very comfortable on the mic if my introduction to you was not in such high terms. I don't deserve the compliments that my young friend made to me. Like Mr. Lakho, I was alerted at 12 noon today that I shall also have to be present today in this function. Having come here, I was told that I would have to make a speech, and on the top of it, the chief guest didn't turn up, supposedly for reasons of flu, having contracted a flu. And the easiest task was to preside over the function today. I didn't have to say a word. But that peace has been disturbed by being called upon now to speak to you. I have listened with a great deal of interest to the speakers who preceded me. I was particularly amused by the speech of Justice Nizam Ahmed. He has always said things which never occur to others, and most of the things which he says has a halo of truth around it. He says things which face stark reality, and he has the courage of his conviction. But I couldn't have agreed more with any other speaker than with Mr. Sabiuddin Babar. It was a grim admission of the fact that nothing can help. You may go on making laws by ordinances and statutes. You may amend the Criminal Procedure Code in as many ways as you like, but nothing will help. To a great extent, that is true. We do have all the laws that are necessary to enable us to cope with situations. But what we do not have is the will, the character, and the ability to cope with the situations. England did not need even a written constitution to conduct itself in the most constitutional way a country ever does. There is no written constitution in England at all. But nonetheless, every action, every law made by them
answers punctiliously to the norms of known constitutions. So we do have laws to cope with situations, but unfortunately we don't have the ability. I wouldn't go to the extent of saying that the government does not want to address situations. Perhaps they do. But the tragedy of it all is that they are not able to do anything. It is not the case of stray instance of inability. It is consistent and continuous inability to cope with situations. The city and half the country is going to dogs. It has already gone to dogs. Well, when I mention the word dogs, I am here reminded of a verse which I heard in the Parliament recently about Karachi. Most of you must have heard it. Let me give others the benefit of it. I'll repeat what some poetic-minded man has said about Karachi. कि एक कुत्ते ने कहा ये दूसरे कुत्ते से आज, एक कुत्ते ने कहा ये दूसरे कुत्ते से आज, भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा. So you see, we are faced with a situation when the country is going down the drain. The city is practically in a state of total anarchy, and nothing is being done, or if anything is being done, it has absolutely no effect whatsoever. Zero effect. Our lives today, I'm sorry to state, are a nightmare. When our children go out, we do not know if they will return all in one piece. When our families go out, we are perturbed and disturbed. When I am late to return home from my office by a few minutes, my people at home get worried. Every day, some of my children from abroad keep telephoning to ask if we are okay, still living. This is unfortunately the situation of Karachi. Who can deny it? Who can deny it? Well, when you tell the government, they say sometimes you blame the terrorists, sometimes the foreign hand, sometimes the religious fanatics, sometimes the ethnic factions, and recently we discovered that the narcotic mafia is involved. So probably the next time another agency will be cited. True, but then why can't you do something about it? Why can't you arrest this situation? Why can't you bring back law and order? Isn't that your function? If you are unable to do it, for God's sake, if you are unable to do it, then get out. Let somebody else have it. Why I ask, are you so insistent on sticking to the damn chair of yours? If that chair cannot benefit the people, then quit that chair. Give others an opportunity, give others a chance. We don't say that the opposition should be given a chance. Unfortunately, we have also seen the opposition in power, and the less said the better. I, for myself, I have been aloof from politics. I have been aloof from politics
for the purpose of being able to view situations in an objective manner and to be able to speak the truth. Truth is the answer, but unfortunately we find that the theme of every government these days, every government proceeds on the theme of falsehood and pretense. All the time the people are fed with falsehoods. All the time you pretend being what you are not. And I tell the government, as I did before, the previous governments too, don't insult our intellect. There are a good number of us who are intelligent enough to see the game that is being played. It's a game of power, be it the opposition or the government. It's a game of power. And in that game of power, you and I are ground like flour. We get ground. It is we who suffer while the politicians play their game of power. My friend, Mr. Lako, talked about democracy. Yes, democracy, one has to tolerate. True indeed, but my dear friend, my friends here perhaps would agree that we have now come to a situation in which the very word democracy is beginning to infuse in us an abhorrence, a hatred. Because what is this process of democracy here? Who is it that elects 80% of your population is semi-literate? No. 70% of your elected people are semi-literate. What do they do in the assemblies? They do what the party whip tells them to do. Do they ever apply their mind to the bill that is being moved before the assembly? No, because they raise their hand because the whip asks them to raise their hand and say, aye. None of them apply their own minds to it. What sanctity has such a system got? It is the leader of the party who rules the roost. Others obey, that's all. Then what sanctity can? Yes, in countries like England, no doubt, there is intelligent participation. Outside the parliament, the parties meet, discuss bills threadbare, their questions are asked, criticism is made, and when they go to the house, they go unitedly. But here, nothing of the sort happens here. All of us know. I happen to be present once in a way in this VIP room at the airport. Only the other day I happened to be there while going to Islamabad. And I see the people who flock to the VIP room, the shadow conversation that takes place between them. And believe me, I felt ashamed. I felt really ashamed. The type of conversation, the subjects they discuss, they are supposed to be our representatives. Democracy, I have really come to, well, the less said the better. Somebody said that, I think it was D'Estaing, the French political thinker, who said that there is no greater tyranny, he said, there is no greater tyranny than elective dictatorship. Because in the case of an elective dictatorship,
that tyranny is practiced in the name of the people. But thank God, we still do not have that type of an elective dictatorship here. We do look to our present rulers still with some confidence, but we tell them, for God's sake, make our lives more worthy of living. That is all what we want of you. Make our lives more worthy of living. So, I did not intend to make a speech at all. I read a letter to the editor today in the Dawn, and there was one minister who said that the present government cares more for Karachi than all previous governments. And the author of that letter says, true, with 8 young corpses every day. So ladies and gentlemen, I do hope that in the committees which Mr. Abrar Hasan has constituted, to discuss things in an objective way with no emotionalism at all. I do agree with Mr. Habib Lakho. Incidentally, Mr. Lakho happens to be a very, very sane and sedate lawyer of our bar. I have great faith in him. Let us get rid of our emotionalism. Unfortunately, when things turn so sour and so bad, we do tend to become emotional. After all, we are human beings. 8 corpses a day, perhaps more. How can one still keep his sanity? But I appeal to you to get together, the light of might, and I do hope Mr. Sabiuddin Ahmad Baba and myself turn out to be wrong when we say that no solutions, at least any solutions, appear. I thank Mr. Abrar Hasan for the initiative he has taken. He has always taken the initiative in arranging such seminars which will add to the solution of problems. Thank you very much indeed. It confirms that, sir, you are a man of great wisdom. I apologize in the end for the belated start, but I suppose all is well that ends well. I am grateful to all of you for the kind participation and also to the panel of our experts. And ladies and gentlemen, would you now kindly proceed for refreshments?